Assalamu alaikum, dear students. Walaikum assalam, sir. How are you? Alhamdulillah, fine, sir. How are you, sir? Alhamdulillah. Thank you very much for joining in class. Welcome in today's online class. Today's class will be held on business entrepreneurship on chapter 6, business plan. Okay. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. That is written. Today we will discuss on chapter 6 business plan part 2 and topics of today's class: macro and micro screening, then break-even point, and the guidelines for a small business. These topics will be discussed today, and you will see carefully. Today's discussion the topics are macro and micro screening method to select a project. Macro screening and micro screening, where we have discussed in the last class. There are three steps or process of business plan. The steps are identifying the project concept. Number 2, evaluation of the concepts and selection of the project. Number 3, submission of business project report. Before submission of business project report, have to select a project, and how you will select a project, have to evaluate. And here is written, how will you select the project? How will you evaluate the projects? There are two processes to evaluate the project. Understand? How many ways are there? How many processes are there? 2. How many processes? How many processes? There are 2 processes. Right. There are 2 processes to evaluate the project. Today we will discuss the 2 processes. One process is macro screening method or process. Another one is micro screening method or process. And after that, we will discuss guidelines for a small business plan. Most of the business in our country, about 90% business in our country are a small business. So if you want to establish a new business, before establishing, have to make a plan, a business plan, which is called business plan, and what guidelines should be included in small business plan. We will know. Then estimated cash flow analysis, and last one is break-even analysis. Okay. Last class, we have discussed about business plan, the importance of business plan, and steps of making business plan. Just I want to ask a student, Atif Rahman. Atif Rahman. Yes, sir. Okay, tell me what is business plan? Yes, sir. What is business plan? আমি ঠিক শুনতে পারিনি। What is business plan? না স্যার, কোয়েশ্চেনটা এখন শুনেছি, মানে কিছু কাজ করছিলাম স্যার, ওই জন্য আমি ক্লাসে করতে পারিনি। Okay, Shijan, what is business plan? Shijan, can you hear me? Yes, sir. Yes, tell me, what is business plan? Sir, business plan is the chart or graph of the future activities of business. Okay. Mushfiqur Rahman, 18553. Mushfiqur Rahman.
Fayaz Abrar, Yes, sir. Sadat. Write down Mushfiqur Rahman's name. Mushfiqur Rahman's name. Mushfiqur Rahman's name. Yes, sir. Okay, tell me, Hello, sir. how many processes are there for business plan? Sir, did you call me? Yes. How many processes are there for business plan? Okay, after class, you will talk with me. Fayaz Tazwar, Sir, the 3 process. what are they? So what are they? Yes. Sadat, So can identify the you? project concept, evolution of project, and Okay, stop. so identify. Sadat, Yes, sir. tell. Sadat, Yes, sir. tell the process of business plan. Sir, I'm not that much clear of this topic. Sorry, sir. I can. Good. Mahir. Steps of business plan. Tell the steps of business plan. Hello, sir. Yes. Ask a question. Sir, can you repeat the question, sir? I Process get of you. What are the process of business plan? You are consuming time. Okay. Understood. There are 3 processes to make a business plan. Number 1, identifying the project concept. Number 2, evaluation of the project and selection of the project. And number 3, submission of the Submission of business project report. business process. There are 3 processes of making business plan. And in second number, evaluation of the concept and evaluation. Here is written evaluation. How will you evaluate the project? There are 2 ways, macro screening process and micro screening process. Here is written, we will discuss the macro screening and micro screening. Okay, what is macro screening? Macro screening is such a process which helps to select a project by evaluating the influential elements of the business concepts. All of the businesses are influenced by some elements which are beyond control. That means out of control of the entrepreneur. These elements are population, economic environment, natural environment, political environment, cultural environment, legal environment. These are the elements of macro screening. These elements, sometimes these elements revealed, these elements are uncontrollable to the entrepreneur. So before making your business plan, have to screening these points, these elements. The first one is population, Janasankha. Why we will screen population for your business plan? Because this population is a most important point, element for your business, because demand of your business product depends on products depends on number of population of your region or where the business is established, the people of this area, the population of this area where the business is established, the population growth of this area where the business is established. Most important, if there is a few number of people live in that area, the demand of your product will be less.
if the population is high in the area where your business is established, the product of your business will be increased. Understand? যেখানে জনসংখ্যা যে এলাকায় তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত সেই এলাকার মোট জনসংখ্যার উপরেই ব্যবসার সফলতা ব্যর্থতা নির্ভর করছে। Success of your business depends on the population, the people where your business is established. যেখানে ব্যবসাটি প্রতিষ্ঠিত সেখানকার লোকজনের উপরেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সফলতা ব্যর্থতা নির্ভর করছে। কেন? যে তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা, তারপর হচ্ছে মুনাফা অর্জন, এগুলো ডিপেন্ড করছে ওই এলাকায় কত সংখ্যক লোক বসবাস করে। সাপোজ ঢাকা is the capital of Bangladesh. Around 2 crore people live here. But the same area, out of the area of Dhaka, you will see there may be 20 or 30 lakhs people live there. Even less of this number. তাই না? Isn't it? তোমরা কি বুঝতে পারছো? Yes, sir. Yes. Then economic, so have to think about the people of the area where your business is established. So economic environment, why have to think about economic environment? Economic environment means the earning per capita income, earning of the people, expense of the people, savings of the people. Okay, how much have to think before making the business plan? The economic environment. Here is written, the demand of the product is also influenced by the consumers' income, savings, expenditure pattern, and standard of the living. Okay, where the people's income is high, the people will able to buy any products. If the people's income is less, rich types of rich but costful products will not be bought by the people. So have to think about the economic condition of the people of the area where your business is established. যেখানে তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ওই এলাকার মানুষের আয়, মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ, ব্যয়ের পরিমাণ, সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং জীবনযাত্রার মান কেমন, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং অফ দেয়ার লিভিং কেমন, have to think. So this is most important. Then natural environment. This is most important. Why? When you will establish a business, all the raw materials will come from natural environment. If the natural environment is not suitable for producing raw materials, you will fall in a raw material crisis. বলছে কাঁচামালের সংকটে তুমি পড়ে যাবা। বিকজ অফ সমস্ত ধরনের কাঁচামাল গুলো কোথা থেকে আসে? ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট থেকে আসে। If the natural environment is high, is suitable for growing fruits or raw materials, you can establish a business, your business will be successful because you will get easily the raw materials for your business. Understand? Isn't it? সবাই কি বুঝতে পারছো? Yes, sir. Right. So natural environment is most important. Where the natural environment is not suitable for growing raw materials, মানে কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য যে এলাকাটা suitable নয়, you will not establish in your business in this area, in those areas. ওই এলাকাগুলোতে তুমি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবে কি করবে না? করবে? Establish করবে? No, sir. No, No, sir. Political environment is another most important point. Why? You will establish in a country, in an area. If the political environment is unstable, frequent strikes occur
frequent strikes held in this area, you will not produce your products in your business, in your industry. You will not get raw materials from the suppliers. Produced products will not be sold, because if we want to sell the produced products, have to send the countryside area of the country, right, to the main optimum consumers. প্রকৃত ভোক্তার কাছে তোমাকে এই পণ্যগুলো পৌঁছাতে হবে। কিন্তু যদি ঘন ঘন আমরা পলিটিক্যাল আনস্টেবিলিটি দেখি, স্ট্রাইক দেখি, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে চলবে না। চলবে কি না স্যার? না, চলবে না। ফর দ্যাট, and political views, political thinking, political parties point of view, political stability, instability should be thought before making your business plan. Then another topic is cultural environment. Sanskriti. The cultural environment is the key. Belief, practice, trust, etc. The cultural environment, about cultural environment, education rate, population, ideology of the leading, expansion of technology, technical education, social ethics and religious views, religious values, have to think before making your business plan. Understand? তোমাকে বুঝতে পারছো আমার কথা? Yes, sir. Education is a part of cultural environment. Population is a part of cultural environment. Religious belief is a part of cultural environment. Religious thought, religious views, education rate, education, technical education, all the things are the part of cultural environment. Before starting this, have to think this. Okay. Then legal environment means legitimate. যেটাকে বলা হয়েছে, before establishing your business, have to think which act should be known, and which act and laws and orders must be followed in your business. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন হওয়ার পর কোন কোন আইন এবং বিধিমালাগুলো মেনে চলা উচিত, মানে existing laws and order for your business, এগুলো দেখতে হবে। So here is written the prevailing law of the state, then industrial policy, then contribute a lot of the expansion of the business of a country. এই আইনগুলো তোমাকে দেখতে হবে। তাহলে ম্যাক্রো স্ক্রিনিং, এই আইনগুলো তোমাকে, মানে এই উপাদানগুলো তোমাকে কি করতে হবে, স্ক্রিন করতে হবে, অ্যানালাইজ করতে হবে। ওকে, screening these elements, you may select a project preliminary but not final. Finally, to select to do final selection, have to screen in another way. The way is micro screening. প্রথমত ম্যাক্রো স্ক্রিনিং করতে হবে। এই ম্যাক্রো স্ক্রিনিং করবার পরে একটা প্রজেক্ট প্রিলিমিনারি ভাবে, প্রাথমিক ভাবে তুমি ইউ মে সিলেক্ট আ প্রজেক্ট, কিন্তু ওই প্রজেক্টটা আরো স্ক্রিন করতে হবে। হাউ? দ্য স্ক্রিনিং মেথড ইজ মাইক্রো স্ক্রিনিং। মাইক্রো, আরো সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করতে হবে। বুঝতে পারছো? মাইক্রো স্ক্রিনিং আরো সূক্ষ্মভাবে তোমাকে কি করতে হবে, এটাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে। হুইচ এলিমেন্টস must be screened: market demand, technical aspect, commercial aspect, financial aspect, contribution to the national economy. These elements must be considered in your business plan. What is this? Market demand
through market survey and analysis of the market demand, consumers' point of view and interest, number of competitors in the market, advantages and disadvantages of products are properly justified. Because if the demand is less on your product in the market, you will not be successful. Your products will not be sold. So have to think that how much the demand of your product exists in your market. বাজারে তোমার পণ্যের চাহিদা কি পরিমাণ রয়েছে? How many competitors are there in the market? Have to think if there is many competitors in the market, you have to take some special technique. Have to follow a special technique. Okay, and another thing is have to think the advantages and disadvantages from your market for the product of your institution, of your business. তোমার ব্যবসার যে সকল পণ্য উৎপাদন হবে এই পণ্য বাজারে কি পরিমাণ চাহিদা রয়েছে, বাজার থেকে কি কি সুবিধা অসুবিধা পাচ্ছ, have to think before making your business plan. Okay, then number 2, technical aspect. What is this? Technical aspects of projects are justified from the technological and mechanical point of view. If you can able to use modern tech machineries, modern technique for your business, you will be able to success in your business. Okay, but if you are unable to use most recent or modern technology and machineries in your business, you will not be successful in your business. তাহলে কি করতে হবে যে আমার এই টেকনিক্যাল পাওয়ার কতটুকু, কারিগরি দিকগুলো কি কি, যে ম্যান পাওয়ার গুলো রয়েছে এই ম্যান পাওয়ার গুলোর টেকনিক্যাল স্কিল কেমন, এই বিষয়গুলো তোমাকে এখানে স্ক্রিন করতে হবে। দেন কমার্শিয়াল অ্যাসপেক্ট, বাণিজ্যিক দিক। Commercial aspect means বাণিজ্যিক দিক. Produced product will be sold to the consumers. How? Profitability or commercial viability of the project is most important to select a project. In this case, elements of the production cost, sales price, estimated profit are to be considered very carefully. Commercial space means produced product will be sold to the consumers, and a selling process, earning profit, then production cost must be considered in your business plan. তোমরা কি বুঝতে পারছো আমার কথা? আমি জাস্ট বলেই যাচ্ছি। Understood? Any problem? Okay. If you have any question, ask me. Then commercial aspect. Commercial aspect আমরা কি দেখলাম যে একটা পণ্য উৎপাদনের খরচ, উৎপাদিত পণ্যের ভ্যালু এবং এই দুটোর পার্থক্য, প্রফিট, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের এখানে দেখতে হবে। এজন্য বলা হচ্ছে যে প্রোডাকশন কস্ট, সেলিং প্রাইস, আর্নিং প্রফিট, এস্টিমেটেড প্রফিট are to be considered very carefully in your evaluation process, in your business plan, okay, to select a project. Then number 4, financial aspect. Arthik dikta ki? In this case, a project is selected considering the expenditure of the project, sources of financing, return on investment, financial. That means how much money will be invested to produce a product, and the sources of finance and invested money will be returned, a return of the investment. অর্থাৎ আমরা কি করি, একটা প্রজেক্টে বিনিয়োগ করতে হবে,
বিনিয়োগের জন্য অর্থের উৎস খুঁজতে হবে, সোর্সেস অফ ফান্ড, দেন রিটার্ন অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট, অর্থাৎ এই ইনভেস্টমেন্ট থেকে কি পরিমাণ রিটার্ন আসবে, মাস্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক, এটা অবশ্যই ভাবতে হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? দিস ইজ ফিনান্সিয়াল অ্যাসপেক্ট and contribution to the national economy. জাতীয় অর্থনীতিতে কি অবদান? কি অবদান means national economy. You will contribute, that means your business will contribute giving tax to the national economy. Okay, how much money will be given to the national economy? Giving tax, have to think before, have to think. Okay, here is written, it is also essential to evaluate how the project shall contribute to the national economy. How it will be contribute to the national economy, giving tax, VAT, etc, duties, etc. Okay, understand? Yes, sir. Yes, sir. If you tell yes, sir, not asking anything or not hearing my lecture, মানে দায় এড়ানোর জন্য হয়তো অনেকেই বলবে যে yes sir, isn't it? Don't do this. Just try to understand my lecture, and if you have any question, ask me then and there. Okay, you hope that you understood this point. Then another point is guidelines for a small business plan. Okay, about this screening, if you establish small business, you don't have to follow this macro screening and micro screening. But if you want to establish small and medium and large enterprise, মাঝারি এবং বৃহৎ যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের যদি কোনো প্রজেক্ট তুমি সিলেক্ট করতে চাও, then you will follow these two screening, macro screening and micro screening. But if you establish a small business, you don't have to follow this macro screening and micro screening. This is not important for a small business. So how will you establish a small business, and which guidelines should be followed? You know, most of the business of our country, not only in our country, also all over the world, most of the business are small business enterprise, and before starting or establishing a small business, have some guidelines must be followed. Some guidelines must be followed. Which guidelines must be followed? You know, open your book, page number 85. Here is written guideline for a small business plan. Here is written, but I have presented the guidelines using very simple language, very simple word. You will understand. Okay. Here, easily. Here is written, in a small business plan should be precise, সংক্ষিপ্ত হতে হবে, and avoid excessive word, অতিরিক্ত অর্থ পরিহার করতে হবে. Whenever you will establish a business, before starting a business, have to make a small business plan. So in a small business plan, some guidelines must be followed for making a small business plan. What are the plans must be followed? Business plan should be precise and avoid excessive word. Then number 2, business plan should be focused on 1 or 2 products initially. প্রাথমিকভাবে একটা বা দুইটা পণ্যের উপরই ফোকাস করা উচিত। You can take this screenshot নিতে পারো এখান থেকে। Number 3, unknown person should not be included in the business, in your business. ব্যবসার মধ্যে অপরিচিত কোনো ব্যক্তিকে তুমি ইনক্লুড করবে না। Number 4, technical words should not be used to describe the products, rather should use simple word. বলছে যে
একটা ওয়ার্ডকে মানে একটা পণ্যকে ডিসক্রাইব করবার জন্য তুমি টেকনিক্যাল ওয়ার্ড ইউজ করবে না, তাহলে কি ইউজ করবে? সিম্পল ওয়ার্ড ইউজ করবে, so that the people or the members of your institution can understand easily. Then number 5, sales amount will be counted on the basis of the production capacity. বলছে যে উৎপাদনের সক্ষমতা কতটুকু তার উপরেই উৎপাদনের বিক্রয়ের মাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। ধরে নাও উৎপাদন হচ্ছে 10টা, তুমি যদি 15টা বিক্রি করতে চাও, তুমি কি পারবে বিক্রি করতে? 15টা উৎপাদন যদি 10টা হয় হবে? No, sir. No. Okay. Sales amount will be counted on the basis of production capacity, and sales account should be kept carefully. এবং বিক্রয়ের পরিমাণ কত হলো এটি খুব কেয়ারফুলি কি করতে হবে? করতে হবে, কাউন্ট করে রাখতে হবে। Business plan should not be drafted on the basis of vague information. ভুল তথ্যের উপর, আনুমানিক তথ্যের উপর কোনো বিজনেস প্ল্যান তৈরি করা উচিত নয়। Probability of business and future problems solution can be discussed in business plan. Future problem and the solution of the future problem can be discussed in your business plan. And number 8, it is necessary to involve all the members of the management team in making business plan, and if necessary, advice from an expert may be sought for. বলছে যে ম্যানেজমেন্টের সকল সদস্যকে বিজনেস প্ল্যানে অংশগ্রহণ করতে হবে, যদি সম্ভব হয় একজন এক্সপার্টের কাছ থেকেও তথ্য নিতে হবে। These are the guidelines for a small business plan. Understand? Any question? Any question? No, sir. No, sir. Okay. Then break-even analysis. Look, last point. Break-even. Break-even indicates such a state of the business where the income and expenditure of the business become equal. যেখানে আয় এবং ব্যয় সমান হয়। যেখানে আয় এবং ব্যয় সমান হয়। আমি 5 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছি, যদি যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি করে 5 লক্ষ টাকা উঠে আসবে, সেই পরিমাণ পণ্যই হচ্ছে আমাদের break-even, তাই না? And another way, when revenue from the quantity of goods sold becomes equal to the value of the expenditure become equal is called break-even. এটা বলছে যে যখন বিক্রিত পণ্য থেকে প্রাপ্ত আয় এই পণ্য উৎপাদনের পেছনে যে ব্যয় হয়েছে সেটার সমান হয়, সেই পরিমাণকে বলা হয় break-even. And break-even point, the point at which the sales and expenditure become equal is called break-even point. যেখানে sales and expenditure, যেখানে বিক্রয় থেকে আয় এবং ব্যয় এই দুটো সমান হয়, সেই পয়েন্টকে বলা হয় break-even point. Understand? ধরে নাও এই break-even point যত কম হবে প্রতিষ্ঠানের জন্য তত ভালো। Understand? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Last minute is going on. Your homework is, what is business plan? Describe the macro and micro screening. What guidelines should have in business plan for a small business, and what is break-even point? Okay. Try to read and have to read. Have to read and write. Thank you very much for joining in class.